सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। 1965 ਦੇ ਖੂਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ 56ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ब्रिटिश संसद में किसान अंदोलन से हुई चर्चा। करीब 90 मिनट तक चली चर्चा। किसान अंदोलन नूं सब तो वध लेबर पार्टी का मिलिया समर्थन। चर्चा से भारत वालों तिखी प्रतिक्रिया। कैनेडियन सेना में हुए जिनसी शोषण से जगमीत सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा 2018 का मामला ट्रूडो सरकार वालों अजे तक नहीं हो सकी जांच। टोरंटो ते पील रीजन ग्रे जोन में हुए शामिल। गैर जरूरी रिटेल स्टोर खुलणगे। 25% इंडोर समर्था की होगी इजाजत। तो बुलेटिन की शुरुआत में सब तो पहले कर दिया अमरीका दी। तो अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी संदेश जारी किया, जिस नाल अमरीकी नागरिकों लिए वोटिंग प्रक्रिया हुण होर भी सुखाली हो गई है। उधर 2020 की वोटिंग तो बाद देश में रिपब्लिक के अधिकारां नूं सीमित करना चाहते हैं। बाइडन का यह फरमान 1965 के खूनी एतवार की 56वीं वर੍ਹੇਗੰਢ ते आया। Brave and righteous souls that was spilled in Selma on this Sunday in 1965 sanctified a noble struggle. And when the country saw those images that night, America was forced to confront the denial of democracy, the fierce urgency of justice. Congress passed the Voting Rights Act a few months later, and President Johnson signed it into law. But the legacy of the march in Selma is that while nothing can stop free people from exercising their most sacred power as a citizen, there are those who will do anything they can to take that power away. Today we have a hailstorm, not a rainstorm, a hailstorm. In 2020, our very democracy on the line, even in the midst of a pandemic, more Americans voted than ever before. Multiple recounts in states and decisions of more than 60 cases from judges appointed by my predecessor, including at the Supreme Court, upheld the integrity of this historic election. Yet instead of celebrating this powerful demonstration of voting, we've seen an unprecedented insurrection in our capital and a brutal attack on our democracy on January the 6th. And a never before seen effort to ignore, undermine, and undo the will of the people. And to think of that, and yet it's been followed by an all-out assault on the right to vote in state legislatures all across the country. You know, during the current legislative sessions, elected officials in 43 states have already introduced over 250 bills to make it harder for Americans to vote. We cannot let them succeed. Last week, the House of Representatives passed H.R. 1, the For the People Act of 2021. This is a landmark piece of legislation that is urgently needed to protect the right to vote and the integrity of our elections and to repair and strengthen our democracy. I hope the Senate does its work so I can sign it into law. I also urge Congress to fully restore the Voting Rights Act, named in John Lewis's honor. Today, on the anniversary of Bloody Sunday, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੋਲੇਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟ ਗ੍ਰੇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਜੈਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇहद ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। To take away parts of that safety net in the absence of other formal safety nets and insurance mechanisms, I think is deeply flawed. It's really disheartening and hard to watch being here, but the most inspiring act is them staying where they are, and they have said they're not leaving. This is about both the safety of the farmers as well as repealing the laws. They're both equally important. We have come across reports of threats and intimidation to some members of the Indian community in Canada. Sikh Canadians are a very important source of votes. They are concentrated in seat-rich areas in Greater Toronto and Vancouver. So it's really all about domestic politics. Very little, to be honest, to do with what's going on back in India. We don't know, and that's terrible for Canadian exporters because uncertainty is always terrible for trade. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Here with under instructions, I mean, I can manage, but it's not my best form of communication. Actually, I'm quite worried about it. If there's any glitch or roadblock or whatever, then it's very frustrating. A lot of our members have memory loss and dementia issues, so of course they might require some assistance as well. Hi, this is Rabbi Tanner from Beth Tikva. How are you today? What does it really look like and how does it happen? And so if we can help guide people who need that guiding and be there and stand 2 meters apart but by their side in order to get them through that line and out the other side. For Monday morning, our volunteer will be here at 7 o'clock. They can call us, or if they want to be here, we can book for them and we can give also a ride. I want actually everybody protected, but our elders, they need first. Actually, I lost my mother in December, same with coronavirus. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਨੇ। Yes, so the virus constantly mutates, and particularly in areas where there's a lot of infection, the virus mutates more, and we've seen it's happening in different parts of the world. So we are closely monitoring several of these variants that you've probably heard about,
ones that emerged from the United Kingdom, South Africa, Brazil. And the really important thing to understand is that we need to really step up testing and screening for these variants and have all the other public health measures in place, drive the epidemic curve all the way down before we can begin to sort of ease those measures slowly and with careful monitoring. We do know, though, the good thing is that these variants, even though they can spread more readily, more quickly, can be controlled by the public health measures that we have. Yeah, go ahead, sorry. Yeah, the other aspect, of course, we're monitored for, particularly as the vaccines are rolling out, is whether these variants have any impact on the effectiveness of the vaccine. And so that's still, we monitor that really carefully. And, there may be a bit of impact, but we expect the vaccines still work. And that's the important thing to remember for now. But this is why we must be really vigilant, extremely vigilant, and don't lose patience right now, just as the vaccine programs are underway. Well, the vaccine, I think as all of us are sort of feeling the same way, is that they offer a great deal of hope because they are so effective. So all the vaccines that are being authorized right now, there's 4 and essentially 5 of them if you count the Serum Institute of India's version of the AstraZeneca vaccine. They're really effective at preventing serious outcomes, hospitalizations, serious illness. So we're buoyant by that sense of optimism, and the vaccines are going to play a key role. But what we have to do right now, as the vaccine are just escalating, and we'll see the delivery being accelerated and people getting. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਪੈਨਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। I have serious concerns, and this doesn't stop at the minister. This goes all the way to Justin Trudeau. What we're seeing is really an erosion of the trust that Canadians have, but particularly that the armed forces, the people that serve our country have. They need to be safe. They need to know that decisions are made so that they are kept safe and that they can bring forward concerns. All of these things are in question. And finally, there seems to be a pattern here where the Liberal government as a whole continues to make bad decisions with respect to vetting, whether it's the Governor General, when there was clear allegations of improper conduct in the past with staff in terms of harassment, and then the allegations and how long they continued for at Rideau Hall. Something as astounding and as serious as that testimony was just shocking. That evidence was brought forward and presented, and there seemed to be an unwillingness to do anything with it. So far from what we know, it looks like there was this case of the hot potato. No one wanted to look at the evidence when that's what everyone should be doing, trying to get to the bottom of this, making sure that people are safe, making sure allegations are pursued or investigated. That is the job, to hold the safety of the people who serve to the highest importance and make sure any allegations are investigated and taken seriously. That does not look like either the Prime Minister, Justin Trudeau, or the defense. At the end of the day, the Prime Minister is responsible to make sure the leadership ends with him in this case. And Justin Trudeau should have got to the bottom of this. These allegations should have been pursued. There seems to be massive breakdown here, but there's no way the Ombudsman bringing forward really clear testimony that there was evidence that was raised and there was nothing done. There has been a series of failures here, but really at the end of the day, the responsibility lies at the top. Justin Trudeau needs to make sure any of these allegations are being followed up, that there's the right mechanisms in place. I don't accept that it stops with the minister. It goes right to the top, and Justin Trudeau has to be responsible for making sure. एक और एडवोकेसी प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक महमद टोटी ने दस्सिया कि कैनेडा दी लिबरल कैबिनेट ने चीन दे जिनजियांग प्रांत विच मुसलमानां नाल कीते जांदे नस्लकुशी दे विवहार ते वोटिंग करन तो हाउस ऑफ कॉमन्स विच परहेज कीता। इस ते प्रतिक्रिया दिंदे उन्हां कहा कि वोटिंग ना करन दी बजाय सानू इस ते अपना स्टैंड कायम रखना चाहिए ते इस लई कुछ करना चाहिए।
officials from the Chinese government, including the Chinese ambassador to Canada, and they are trying to defend the indefensible. And when they do that, they are trying to spread another lies. And I understand that they failed miserably and they are unsuccessful to defend their systematic crime with distortion. The issue is the whole secrecy of crime against humanity and the Uyghur genocide they committed against the Uyghurs and other Turkic people in concentration camps behind the iron walls, watchtowers, and the barbed wires are tumbling one after another. And their orchestrated lies in defending these heinous crimes are being unraveled one by their own internal documents, government statistics from the Uyghurs in compulsion. They're trying to send a message that everything is okay for Uyghurs in East Turkestan, or what they call as Xinjiang Uyghur Autonomous Region. But things are not okay. And since October 23rd, 2016, I cannot communicate with my mother and the 37 of my other relatives and the tens of thousands of Uyghurs living abroad. They are holding their family photos, their photos of their parents, siblings, close relatives. They are asking the simple questions from the Chinese authorities. Where are my families? And I'm asking that question, where is my mother? Where are my family members? Not just make a phone call to our loved ones and a mother. My appearance to testify before the Human Rights Subcommittee on July 20th, 2020, and I have received a very chilling message, very short and a precise message from one gentleman or a lady living in somewhere in Sichuan. It is very far from my hometown. And it said, "Your mother is dead." And I read this message in two ways. One is probably they killed my mother. And the second way is probably it is the threatening message for me, just to stop me to go ahead to testify before the Human Rights Subcommittee since 20 years. Just imagine, I left my hometown in 1991, and since then, Chinese government did not allow a passport. Not only my mother, all of my siblings and the close are far relatives, just to come and see me. ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੈਜੈਂਡ ਵੇਨ ਗ੍ਰੇਟਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੇहद ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੇਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ। Thank you. And obviously with the pandemic that we've had, it's been horrible for everyone throughout the world, in Canada, North America. I really wanted to tell everyone that my dad and my sister and our family were so conscious of it, that COVID had nothing to do with the passing of my father. Unfortunately, a few weeks ago, he sustained a bad hip injury. And as he just said earlier, we thought weeks ago that the end was here. He has tremendous amount of faith like I've never seen, but he had a love for life and he didn't want to leave. And we were 21 days sitting with him and just enjoying life, and we got a chance and an opportunity to tell stories. Our grandchildren have never seen my dad after his brain aneurysm, and we were telling them all, you're thankful that you didn't know him before his brain aneurysm because he was a lot tougher. So it's been a tough time. I want to thank everyone in the community who dropped off food, who dropped off sandwiches. They knew we were all there for 21 days. My sister was a champ. She was beside him each and every minute of the day. The grandkids were wonderful. My dad and mom, I know, are so proud. So I thought I would tell a couple stories. I didn't know, I spent the last 4 nights talking with my wife, Janet, thinking what I was going to say. And like I usually do, I try to just kind of wing it and speak from my heart. So years ago, as everyone knows, my dad was such a huge sports fan and hockey guy. And we were playing in a hockey tournament outside of Toronto. And
My dad was so proud of the fact we're going to play against better teams than little towns in this area. And on a Friday night, we were going to the tournament, and my mom said to him, Walter, we're going to have this baby this weekend. And he said, it's okay, you can wait till we get back. ओंटारियो फ्रेंड्स क्लब वालों 7 मार्च दिन एतवार सवेरे 9:30 बजे कैनेडा समा ते भारत शाम 8 बजे मिनी कहानी जूम मीटिंग का आयोजन OFC प्रधान सरदार रविंदर सिंह कांग वालों किया गया। सरदार रविंदर सिंह कांग जी चेयरमैन सरदार जैत सिंह चट्ठा जी नूं निघा जी आया गया ते मीटिंग विच हाज़रीन मैंबर्स नूं जी आया कहंदे होया उन्हां ने सभा दी जनरल सैकटरी डॉक्टर अमनप्रीत कौर कांग होस्ट नूं मीटिंग शुरू कर लिया। अमनप्रीत कौर कांग ने प्रधान सरदार रविंदर सिंह कांग चेयरमैन सरदार जैत सिंह चट्ठा सरप्रस्त वूमन विंग रमिंदर वाली और प्रधान वूमन विंग कुलवंत कौर चंद की उपस्थिति बारे मैंबर्स नूं दस्सिया ते इन्हां सब नूं जी आया गया। अमनप्रीत कौर होस्ट की जिम्मेवारी बेहतरीन तरीके नाल निभाउंदे ने। अमन कांग ने कहानीकारां नूं अपनी कहानी 5 मिनट में सुणाउणी गया। हर कहानीकार ने समय नूं ध्यान विच रखदे होया 5 मिनट विच अपनी कहानी नूं पेश कीता। मिनी कहानी दीआं होर बरीकियां दे बारे भी दस्सिया गया। सरदार रविंदर सिंह कांग जो कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस के प्रधान ने उन्हां दे उचेचे यत्नां सदका मिनी कहानी किताब भी जल्दी तैयार होकर आ रही है। इस संदर्भ में प्रधान रविंदर सिंह कांग जी महीने में 2 जूम मीटिंग करके मिनी कहानी वैबीनार का आयोजन करते हैं। सब तो वधिया तरीके नाल कहानी सुनाउण वाले कहानीकार नूं सर्टिफिकेट देके सम्मानित भी किया जाएगा। चेयरमैन सरदार जैत सिंह चट्ठा जी ने भी प्रधान सरदार रविंदर सिंह कांग जी के इन्हां उपरालियां दी शलाघा करदे कहा कि सानूं अपनी मां बोली के प्रचार ते प्रसार लई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੀਜਨ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नोवल कोरोना वायरस के मामले में इजाफा होने कारण नवंबर के अंत में दोनों रीजन में पर्सन शॉपिंग नूं बंद करता गया है। दोवां रीजन में सिर्फ एसेंशियल वस्तां वाले स्टोर्स ही खुले रखे गए हैं ते रिटेल शॉप्स बंद कर दी गई सन। ग्रे जोन में भी कई कारोबार बंद ही रहणगे। गैर जरूरी रिटेल स्टोर्स नूं सिर्फ 25% इंडोर समर्था नाल ही खुलण दी इजाजत होएगी। सुपरमार्केट्स, फार्मेसिस्ट ते कन्वीनियंस स्टोर्स 50% समर्था नाल ऑपरेट कर सकणगे। ग्रे जोन में दाखिल होने का मतलब है कि आउटडोर इकट्ठ भी हो सकेंगे पर सिर्फ 10 लोगों को ही एक थां उत्ते इकट्ठे होने की इजाजत होगी। ओंटारियो के सेहत मंत्री क्रिस्टीन एलेट ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा कि साडी सरकार इस फ्रेमवर्क लई फूक के कदम रख रही है। हौली हौली सारे ही रीजन शटडाउन तो बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भावें यह सकारात्मक कदम है पर यह नॉर्मल हालात वाल परतना नहीं आखा जाएगा। कोविड-19 कारण अत्याचारित जिंदगी ते पैण वाले नकारात्मक असर सदका पिछे जे कैनेडा पहुंचे कुछ इमीग्रेंट्स नूं कैनेडा छड्डण ते अपने मूल देशां नूं परतण लई मजबूर किया गया। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ਵੱਲੋਂ करवाए गए लेबर फोर्स सर्वे के विश्लेषण मुताबिक 5 साल के अरसे तो घट समय तो कैनेडा रह रहे परमानेंट रेजिडेंट्स की गिनती 2020 के अंत तक 4% घट के 1,19,000 रह गई है। यह अजिहा सर्वेखण है जिहड़ा 15 तो 65 साल के वर्कर्स की गिनती उन्हां दे इमीग्रेशन स्टेटस तो भापदा है। पिछले 10 सालों के मुकाबले इस गिनती में औसतन 3% का वाधा होया है। डाटा मुताबिक पिछले 5 तो 10 सालों दरमियान कैनेडा में परमानेंट रेजिडेंट्स की गिनती भी घट के 2019 में 11,70,000 तो 2020 में 11,46,000 रह गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रिसर्च रॉबर्ट फाल्कनोर ने कहा है कि बंदवाड़े के अरसे दौरान इमीग्रेंट्स का अपने असल मुल्क परतन का यह रुझान असाधारण नहीं है। जेकर उन्होंने नौकरी खुस जाती है तो अपने देश परत के अपने परिवार नाल रह सकते हैं तो उन्होंने किराया भी नहीं देना होगा। उत्थे उन्होंने कोई सोशल कनैक्शन भी मिल सकते हैं। उन्होंने आख्या कि जिहड़े पिछले साल अपने देश चले गए तो जो अत्याचार जल्दी लीव उत्ते नहीं आउंदा तां ओह शायद कैनेडा परतन ही ना। जिन्ना लंबा समा वो अपने देश रहणगे उन्ना ही इस गल की उम्मीद घट है कि वो कैनेडा परतन। न्यूजीलैंड पुलिस ने एक दुखदाई घटना संबंधी जानकारी देंदे दस्सिया कि बीते शनिवार नूं बैरी कर्टिस पार्क चैपल रोड फ्लैटबुश विखे रात 8 बजे एक जल्दी हुई कार पाई गई सी। इस जल्दी हुई कार दे विच उस वेले शक किया जा रहा सी कि इस दे विच कोई व्यक्ति है। पुलिस ने उस रात इस सिल्वर रंग की माजदा कार विचों एक व्यक्ति नूं बाहर कढ लिया सी। पुलिस की जानकारी मुताबिक यह 26 साला भारतीय नौजवान मुंडा कुनाल खेड़ा सी। यह नौजवान मैनिकाओ खेतर दे विच रहिंदा सी।
डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट नटाली नेल्सन ने इस मौत ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।